This is Akash Gulli from Hyderabad Gully. Welcome back to my channel. The destination point is Dishak Nagar in order to promote and take captures of Tejashvi Raj blunt, which is related to the business belongs to Maripati Harish Babu. So using the iPhone we can capture too many different kind of videos to promote. So that is a prime target right now. Since we are getting too late, I have to go as soon as possible. Before that I need Instagram access, so for that I need to approach Maripati Harish Babu's elder brother Rajesh Anna. So he's getting too late, he need to go to academies. పళ్ళు చూపి రెండు పళ్ళు వచ్చినాయి కదరా ర్యాబిట్ పళ్ళు చూపి ఇటు రారా దగ్గరికి ఇక్కడ కురికిపోతురు పళ్ళు చూపి ఏ కెమెరా రాది కోపం వచ్చిందిరా వీడికి There's a cop here and backside too. Someone kind of MLA are traveling or what? Huge traffic. It's better we take a shortcut. Gundu gundu. That's good. Oh shit. Done with the promotion, so it's a time for lunch. అరే నేను యూట్యూబ్లో మాట్లాడుకుంటున్నారా మధ్యలో ఈడొకడు. సో ఇట్స్ టైమ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు హోమ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫుడ్. రైనా కలుద్దాం. ఆల్దో వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు స్పేర్, వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ హరిబరి trying to do everything within the limited period of time. Taking too much pressure leads wrong decision making skills. Okay, I don't know whether this ambulance is making sound or other one. Naduptunavara wrong ambulance. Ba 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 ba. వీడికి ధమాక్ ఖరాబ్ అయిందిరా ఫాల్తుగానికి. గర్దన్ మీద ఒకటి ఇస్తే సక్క అవుతాడు. ఇట్ గాట్ డిఫాల్ట్ పిలియన్ బ్యాక్ రెస్ట్, వేర్ టు మై వెహికల్ ఐ హ్యావ్ టు పర్చేస్ అ న్యూ వన్ అండ్ అటాచ్ టు మై వెహికల్. పల్సర్ 220 ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ బైక్ రైడింగ్. somehow we are using like that. I think this is Mahindra. Whether it's Mahindra itself, yeah. Look how beautiful Thar, Mahindra Thar. ఏమ్రా నవ్వుతున్నావు
How? The remaining part of the wood inside the office, all the material is shifting from Krishna Nagar to LB Nagar. So the guy the truck driver is already made a call to me. So I have to go and show him, since I have no idea of exact location and he is not even able to understand it. So I just have to go and show him. మా పనికి మాలిన వాళ్ళందరూ నాకే తగిలి వస్తారు. I don't know whether this truck driver is waiting. Where he is waiting exactly? That's the main important point. He said behind. Okay, let's make a call. అన్నా ఇది డిమార్ట్ వెనక పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి చూడు, 10 అంతస్తులు అవి ఆడున్నా. ఎక్కడెక్కడెక్కడ ఎట్టుందబ్బా? సర్నార్ వై రూట్ వస్తున్నా. దా హలో, వాడిని పట్టుకొచ్చినా లేరా? ఉన్నాడు. నేను ఫోన్ చేస్తావు, నువ్వు మళ్ళీ ఫోన్ చేయకు. వస్తున్నావు. I think I forgot something. Let me check. Gates. Finally done with the DCM work. Everything has been fixed properly. So all the work, loading and unloading the wood material from all the way from Krishna Nagar to LB Nagar. This is LB Nagar, close to LB Nagar itself. So which is cost of like 4,200. I gave extra 100 rupees. They are asking like tip in local language, which we call chai paisal or whatever. I don't know. So I just gave him 100 rupees. That's finished over. Unfortunately, the another thing is still there is some small amount of wood material is there at office itself. So for that we need to hire another Tata AC.